warga dapat penggunaan iti apa nakakakamat pa iti Bitco na para legal iti manarimaan penggunaan iti Senado may panggap di deliberasyon iti proposed president budget DFA na naibigyan sa sinalusyon ni Senate President Tito Soto iti siya may panggap iti panakakamot ni Roque. Ginakama mo rin sa Dr. Jaime Marcos na budget sponsor ni DFA o pinahawak informasyon ni dahil sa may panggap iti panakakamot ni Roque. Pero para pulo pa kumali ng pilihan kumali sa human trafficking dan multiple crimes human trafficking na dari sa kailangan illegal operation ng Philippine Offshore Gaming Operator iti po ang pangga kalpatan ni Direta ito ay na inawaragawa ng pangipaglang ng panagkagatan ng ticket na doon hindi Vienna dahil tingin paglaskas ng natakit mo na nagkawag ng pagkita na ipapina kung saan na napalumuta na nag-apply sa pwede magkumpuna na saan ito na nag-fix o parapan na. Dalam berlalu, nakikait ka, kita berkablahan ng Islam, Commission on Population and Development. Ito karang rambak to 2025 Population and Development Week, Monday, November 20 to 29, 2025, at may suot, ito Executive Order Number 76. Ito karang ng Pangulad, may paglalagyan at ipanagtuas sa tahiyan at mga rumusya, mas talatalunat na tusya ng tubo at kapulasyon. Nabarang pinasumbay ni President Marcos Jr. na hindi mga barungang pastor na report kumita from white to pinapasok hindi may sakatarmon na ilay Malacanang na inyawat na hindi barungang pastor yung letter of clearance ni Presidente na magpapakita yung isang na diplomatic senior kasi ang ibasik si Gobyerno na Pilipinas na Gobyerno Pilipinas at namataywa si Pilipinas international operation taraman alam ko ito ni Presidente Ambassador Mohammed Struggle Ikinisa ang Ambassador Miguel Angel Cubagino Manipur Paraguay Ambassador Vigata Unedi Silomo Ikinisa Ambassador Antoinette Cati di Marshall Islands and Ambassador Ivana Bulogordi Suboka di Santiago. Ini diplomatic relation di Pilipinas dan kerajaan Pilipinas telah dipanggap di 1962, 1972, 1975, 1988 dan 2000. Ikalawang karoon sa ipatin na pagpila ng pamilyan sa Mexico at palimahan ng National Passport Project. Kadang-kadang tulong tatlong mapalit na kanili pa mapasok natin ang President Ferdinand Marcos Jr. Di kaya sa kanilang Ferdinand ang bilang makasama at ang reporter ay itay salita na. Kaya na siya maswanan o masyenda o bilang na credible itiyak salita nito. Siguro sila ito ni Caterina kapag bilang ipayan reporter ni credibility ko. Yes, mamalik na circumstantial evidence na kontra ni Presidente Marcos. Noong mapagastasan ng maling na rin na magawin ni Sandy ko kasi nagmaling witness ay magana din dyan. Ang dami ko yung mga really bold na dyan siguro na kasi nagpapagawa na ikala ko kasi credibility dyan mamaling nga circumstantial evidence pero ibabagyan niya ako ako ang lihat nga dapat yung circumstantial evidence ko na magpakita na ito na siya sa interstate and the reporter so yung may mga rin yung meron na yung circumstantial evidence makakulo circumstantial evidence ako direkta evidence makakulo na tadupan na itilite no system ng ang nagito yung circumstantial evidence mapaling na para ito Ang susunod yung relief operation ito siyang kasimay sa non-profit organization kapag pag nakapagpagda itinakawang sa pre-effect po social depression Brutena itipan na human tibong moralibigan kay Patrick Harris at taga-purok service ang guide sa dalagan sa Polo City Igaya iti actually
mobile system na nagtuturo meron din ang grupo ni Taon kasi siya kaldo kada pinakaistaran na layos kasi ang nagpagsibitin kasi umili según kinikiharan sinuwat si kanayon dama malayo si lugar kasi bilang na nakakaruan isa nga napadasan na sa umabot si 7th floor ilayos ka rin kinababangapasya si lugar dahil dito tayo pagkailanda at naabot si Alina na sikat sila nung may kasarasaan nga nagpaon kinangapin ilayos dahil hindi dapat lang na nagkakabang ang kaman manipon ka lang pagdagan gawin ko pa nakalimutan sa pagdaw ito ay ang pahay na yung may pahay ka rin sa lugaranda na napektaran na ulit sa pagdaw ng mula ka na bibig sa pula na pagduto pahay kita o na luspunda kaya pahay ka rin hindi panagkalutan Patrick Pasok po yan, nag-ibig tayo ng reskaldo para papaginis ng sangan ng ating mga kababayan dito sa Bacolod City na kung saan sila ay nasalanta or kami ay nasalanta dito ng malukha dahil sa tropical depression na matigil dito sa ating community para magbigay po ng relief ay yung organization po Head of Artery Focal System initiated the relief operations po kanina kahit po kami ay nasalanta din. Nasalo na po yun nakapuso ko nila nasa duguti sa puling namin. So, fresh from Cebu po kami, after the mag-isipit po tayong earthquake, doon po sa Cebu ay nandun po kami. At pagkatapos ay nag-expandin po kami sa Tagpon Pino, sa Tagpon Buwan, at dito po sa Negros Island. May sinasing ni Representative Leandro Manistay, di Pamela Carlos. Tapos natapos na nakikita ako sa mall na halos hindi mag-cash sa bubuan. Nakakabad lang kasi kausap naman kami. Hindi na naman sa siya na excited pa nga na magkita kami. Bakit? Hindi ka pa ba niya nakikita sa mga mo? Pwede na po. Kasama katawan? Hindi po. Ay, wala. Baka naman kasi pakilala ka ba talaga? Ikaw. Ikaw naman
Nahiya lang po talaga ako kasi nag-expect agad siya na maganda rin yung katawan ko. Hindi naman po kasi halata na mataba ako kapag mukha ko lang yung nakikita niya. Sa susunod, maglagay ka ng picture mo na kasama pati katawan mo. Baka naman wala na mag-reply sa akin noon. Mas mabuti yun kesa naman pakasahin ka lang. Buti pa si na kuya. Parang hindi naman nangyayapang magkaroon ng girlfriend. Masayahin kasi yung mga kuya mo. Saka hindi pa uso nun yung dating app na ginagamit mo. Kaya ikaw, huwag ka masyadong umasa sa mga nakikilala mo sa online na yan. Mas mabuti na yung kilala mo sa personal. Kasi mo na yung app mo dyan sa cellphone mo. At magkakita ka lang sa personal. Opo. Baka may pera, maraming pera. Alam mo kahit nasa Hoy! wala ko ng pagkain. So pag sabi niya sa akin, kung ano yan, ito ang first time ko makakawin guys. And then sabi niya, yung bagay din yung sa ano, kung ano yung stress daw. Pero pag gusto ko ano pera ang mayaman, ganon. So this is based in the body. Hindi ka makita na affordable sa and amoy na amoy ka. And sa totoo lang, kung nabili ko to, hinanap ko sabi ko, ano naman yung parang send na to? Or, kasi usually ganito lang. Tapos nabasa mo, this is the nasa 11 hours. Dapat na bilhin to bago mo bilhin yung mga habit. Pero sa totoo lang, parang mas gusto ko yung send nito. Grace and Glow na Vanilla Velvet Body Mist. Kung mahilig kayo mag-consume or student kayo na naghahanap kayo ng affordable body mist, itry niyo to kasi hindi kayo Nag-aalala kung legit ba ang online lending app mo? Number 1, siguraduhin na SEC registered tulad ni Mr. Cash. Dapat sumusunod ang app sa Data Privacy Act para pagkitato ang iyong impormasyon. Ang legit na app ay may malinaw na terms tulad ng fees at interest rate. Just like Mr. Cash, everything is on the app for you to see. Ang legit na online lending app ay sumusunod sa legal at tamang debt collection practices. For example, walang harassment o pananakot, walang banta ang pagkakakulong, at hindi nanghingi ng personal information tulad ng OTP sa social media. Sundin ang mga tips para manatiling safe at sa mapagkakatiwala ang OLA, subukan na ang Mr. Cash. Opo, Nay. Pagkatapos ko makipag-meet sa huling babae na kausap ko sa dating app, ay nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako makikipag-usap kahit ganito mula roon. Naisip ko na tama naman si Nanay Pamalunod. Mas mabuti nga na sa susunod na makikipag-date ako ay muna sa babaeng nakita na ako at tanggap na mataba. Ibinuhos ko lamang muna noon lahat ng sama ng loob ko sa pagkain at sinubukang kalimutan na nangyari. May mga naging kaibigan naman akong babae kung paano ay hindi na nila ako pinansin kahit na pinuposan ko sila sa social media account nila. Sa trabaho naman ay naging ka-close ko yung boss kong lalaki. Piniro niya nga ako noon na kung may kapatid lang siyang babae ay irereto niya sa akin papadulog. Pero sa isip-isip ko naman noon, kahit sino pa ang ireto sa akin, hindi naman ako basta-basta magugustuhan. Ilang buwan matapos akong i-post ng sabi sa date ko, ay sinabi sa akin ni Nanay na inireto niya raw ako sa anak ng kaibigan niya. Nagulat ako noong sinabi niyang pumayag daw itong makipag-meet sa akin matapos niyang ipakita ang picture set. Sabi ka raw ang pangalan ng babae papadulog. Pero kahit na anak pa ng kaibigan ni Nanay at isipin ko ay hindi pa rin ako masyadong umasa. At para hindi na muli pang mag-rose, ay nagpalit ako.
sa napag-usapan naming oras, Papa Dudut. Gulat pa ako. Kung hanapin ka, Nahirapan talaga. Wala na palang napitan ako. Beso. Nagkausap na tayo sa Messenger. Nakita mo na rin siguro yung mga picture ko sa Facebook. Kaya paano ka nahirapan na hanapin ako? Tsaka kung sino tayo ako sa restaurant, kaya ang labo ng palusot mo, no? sorry. Hindi ayos ko. Kaya ako nagsasabi ko. Don't worry, hindi naman ako body shamer. Maybe hindi naman ako Mekan, Joy. Bigos. ng isang lalaki, pero hindi naman na naabot sa point na siguro na lang talaga yung pagbabalik. Hello, Bernie Pogi. Unang tingin ko pa lang sa picture mo, alam ko na mabuti kang tao. Salamat. Alam mo, buti na lang wala akong klase ngayon, kaya free ako lumakwasa. Sure ka? In-instructor ako, kakalis yung mga estudyante ko. Ay, wait, maupo ka kaya muna bago tayo nagkwentuhan. Baka pangalay ka naman kakatayo dyan. Oo nga. Gusto mo bang umorder muna? Ako nga dapat nagtatanong din sa'yo eh. Tsaka sagot ko yung kakainin natin. Oh, hindi ha, share dapat tayo. Pero, hindi na uso ngayon yung lalaki lang yung nagasto sa date, no? Dapat babae rin. Kahit first date pa lang. Don't worry, hindi mo naman kailangan magpa-impress sa akin. Kaya para hindi na tayo magtalo, huwag ka na lang umangan. Okay? Okay. Nagugutom ka na. Hindi pa naman. Sige, mamaya na lang tayo order. Kwentuhan muna tayo. So, nasabi ko na tutor ako. Ikaw, anong work mo? Nice! Ang ganda naman pala ng trabaho mo. Tapos mukha namang mabait ka. Hindi ko talaga gets kung bakit inaayawan ka ng mga nakatoxic page mo. Paano mo nalaman tungkol siya? Siyempre, kwento na tayo. Alam nga naman nag-research ako tungkol sa'yo. Tama ka naman. Uy, baka na misinterpret mo yung sinabi ko Ang hindi ko lang naman sabihin doon, gusto kong mangalap ng chismis tungkol sa'yo. Ang kaso, nagkwento ng nanay mo, kaya ako nalaman tungkol sa pagbubuso sa'yo ng mga feeling special na nahanap mo sa baking house. Pambihira. Pati yung sinuwento yung kinanay. Oo, Sinakit talaga oh. pero hindi ka dapat magalit sa kanya. Kasi kung hindi naman siya nagkwento, hindi naman yung guwapo talaga. Kapag nag-itsura, maaattract ako. Isang lalaki, tapos yun na yun. Okay. Gets ko naman. May tanong ka pa? Ikaw na muna. Sige, hindi na rin ako magpapaligid. Tuloy ka na ba? Uy, okay ka na? Bakit bigla ka namang gusto sa tanong ko? Malay ko ba na ako magtanong? Nakakatanong yun. Hindi naman. Pero, babae ka kasi kaya... Kaya nakakailang na itanong yun. Sus, sa mga doktor nga, walang malisya kahit nakikita nila yung iba't ibang parte ng katawan ng mga pasyente. Sila naiilang. Tapos ako, tinanong ko lang, kulitan ha? Kahit na itanong ko kung virgin ka pa, hindi ako mahihiya eh. Sarap lagi ng pizza. Masyado ka madaldal. Okay ka ah. So, ano nga sagot mo dun sa tanong ko? Sinusubukan lang naman kita.
Okay? And pag-finish nyo na yan, mag-register na kayo, syempre, para masimulan nyo na bumanan. So, ano at anong laro ang tanong? So, therefore, pag once na lang app natin, iba't ibang laro po ang meron dyan. Pwede po kayong mamili kung ano po ang gusto nyo i-download ang app na lalaroin nyo po. Kasi, the more na mas matagal nyo po lalaroin yung isang laro dyan, mas makaka-ipon po ang mga points. Para sa every minute, so mga 5 minutes na nilalaro nyo na dadagdagan po ang inyong mga points. Kaya, mas mabilis po maka-ipon ng points. At syempre, kapag reach nyo na po yung total na points para makapag-withdraw ng minimum na 300 pesos, pwede nyo na po yan dadat-withdraw. Kaya po, masipag po kayo maglaro. Kung wala naman po kayong ginagawa sa buhay, talagang nakababad lang sa inyong mga cellphone, maganda po ito na isang way para magkaroon ng extra income. Kasi, maglalaro lang po kayo, kikita na po kami sa once na partner na lang po bata. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, download nyo na yan, i-exit nyo ating bio, at gawin nyo yung ating gift code. Meron po tayong bagong nilabas yan sa gabi na gift code. Pwede nyo pa yan gawin para magdagdagan yung pangit nyo. Hanggang sa guys, comment na or add nyo ako or follow nyo ako sa ating Mapatuloy ang inaasahan na magsisunod sa Medyo lumakas na ang grupo. Una naman po sa kanya,
rin magbunga yung ginagawa namin. Mapadulog masaya mala sa pagramdam. Ngayon daw mahal mo at mahal ako. Ang nag-ispun ako sa lahat ng bagay. Mas inosente pa man sa kanya. Dahil ang naman niya na pinagay yung tama ng tao. Hindi naman niya pinagsasabi ng kahit nasa tama ng at salamat po sa pagkakas. Pero kahit na alam ko na hindi ako ang una niya, ay tinagalan ko pa rin si Ami kung paano ko siya nirespeto noong nagtiting pa lamang kami ay hinap ako. Dahil ay nagwala ang relasyon namin. Wala akong dahilan panghuhusga sa kanya. Dahil nakita niya naman ang inagalan. Kaya naman ako matagal mamadulog ay magpapalagay ang napamahal sa akin. Mukhang napapagalas na yung pagtulog ni Anika dito ah. Ano, malapit na ako magkapos sa inyo. Ayun naman eh. Yung utak nyo. Ano ba yun eh? Matagal na kami nagtaraw na. Kaya, matagal na kami nagtaraw. Saka rin na naman mismo si Anika. Kaya, pananagutan mo siya. Kaya mo na sa buhay. Hindi mo ba pag-uusapan ng pasal? Wala pa nga kami isang taon eh. Tsaka nakadepende po yung kay Anika. Kung kailan siya ready, tsaka lang kami magpapakasal. Ayoko siyang magpapagpapagalit sa akin. Mamaya hindi mo ba kasi sigurado na ako na talaga yung gusto niya makasama habang Oh, ayun na naman yung pagiging nega mo. Ang hirap kasi sa'yo, lagi mong iniisip na iiwan ka pa ni Anika. Dapat matuto ka magtiwala, magpapahal ka na. Sapat na yung pagpapahal sa para manatili siya sa atin. Isip sa mga sasama mo ito. bukas na yun. Hanggang ngayon, pag lumalabas kami ng magkasama, kita ko kung paano kami Dahil wala kang nasa relasyon. Kaya kasama ng ibang tao. Kaya bakit mo iisipin na opinion nila? Hindi mo kasi yung kasalan mo. pero parte rin ko ng buhay natin. Hindi ko pa rin silang makikita at makalabas ako. Sa sa'yo naman yan kung magkakaaway ka sila o may kasi nagkakwapuhan sila sa'yo kaya kanila tinitignan. Napakabolera niyo po. Sus! Baka hindi mo alam. Hindi lang sinabi kayo bagay sa'yo. Meron pa ba naman? Yung ano lahat natin. Lagi ako pinanalo dyan na dito niya. Basta kung ito eh. Yung sumunod natin kapitbahay yung pinag-uwi. Kumusang nga. Kaya wag mo sa pinagkakalaw sa paligid mo eh. Baka nagtatawanan ka ha. May iba dyan na. Makausap ka sa gusto nila. Dahil may girlfriend na po ako. Ako ano bang isipin ka? Alam ko naman yan. Kaya may sasabihin pa lang sa'yo. Yung ex-boyfriend ni Anika. Nakita ko naman kahapon. Umuwi na raw galing sa Korea. Hindi niya kasi nabanggit sa akin yung pagkasigas niya. Baka naman natin na pag-usapan. Sabi naman ni Mari, 2 taon na raw niya mula yung dalawang yun. Tinanong ko kasi siya kung bakit wala pa siyang boyfriend. Sabi niya, pihigan daw siya sa lalaki. Pero hindi niya nabanggit yung tungkol sa ex niya. Pero alam mo naman na may mga nakarelasyon siya natin, di ba? Opo na. Pero hindi na rin naman ako nagtanong tungkol sa kanila. Parang naging pala yung pakiramdam sa sinabi ng ex ni Anika. Ang parang ayun yung magandang tulog yung pagdating niya. Sinasabi ko na nga ba, magpapakalay ka na naman. Alam mo na, ang mabuti pa, kausapin mo si Anika. Sabihin mo na nabanggit ko rin tungkol sa ex-boyfriend niya para mag-usap-usapan. Mas mabuti na mag-usapan yun kesa naman mabaliw ko sa kakaisip dyan. Paano kung magkabalikan sila? Mukhang malabo
kuya ang sinasabi mo. Mahal na mahal ka kaya ni Anika. Hindi lang po talaga ako mapakali. Hi guys! Iba na allowed yan. May slot app ako na super legit at sobrang dali lang manalo. I-download mo lang. May 58 piso ka agad. Mag-deposit ng 100 piso. Boom! May 2,058 piso bonus pa. Plus 38 pesos super ace multiplier. Cash out, seconds lang via GCash. Walang limit, walang hassle. Pero limited lang ang redemption codes. And promo, stay lang. And hurry! Download now. Win today. Love you. Wala na po kami pagpapalit sa yung mama niya. Meron pa naman. Sabi niya, kaya raw naghiwalay yung dalawa dahil ayaw ni Anika ng LDR. Yung boyfriend naman niya na yun, kailangan na talagang umalis para magtrabaho. Kaya ayun, nakipaghiwalay na lang niya si Anika. Wala na pong pagdahilan. Oo, bakit parang gusto mo pa ng mas malalaman sila? Malala sa pagdahilan. Mas malabo yung chance na magkakagitan sila. Papadudod matapos mong malaman na nakauwi na pala sa Pilipinas ang ex-boyfriend ni Anika, ay hindi na talaga ako napalakas. Gusto kong buksan ang usapan tungkol doon, pero hindi ko magawa. Kaya si Anika naman ang maggalit sa akin dahil gusto pang sabihin ang nakaraan. Habang tumatagal ay palala ang insecurity ko, papadudod. Lalo nakita ko ng personal si Chico. Ito ang pangalan ng ex-boyfriend ni Anika. Maayos siyang panamit at mukhang kagalang-galang. Maganda rin ang tindigan ng halatang alaga sa workout ng katawan. Hindi man siya nagpapuhan pero malakas naman ang kanyang daging lalo na bumali sa kanya ang pagkamoreno niya. Sa yung tipo ng lalaki na magtitinginan ng mga kababaihan at ipilaan ng ibang mga tao kapag napadaan. Sa madaling salita ay effortless sa kanya ang pagpapa-impress. Sa
Kalaman tigi termos na. Ma. Kaya ka man asukar na. Samantalang ako kahit magsuot pa ako ng pinaka-mahal na damit at magpakulay gold sa mga suot na alahas ay malabo pa rin ako matutuhan ng mga kababaihan papadulog. Sinubukan kong mag-diet kahit gaano pa kasarap yung mga comfort food ko ay hindi na muna ako nagpatukso. Iginagawa yun ni Anika nung nalaman niya na nagsisimula na ako magpabago. Akala kasi niya ay nagiging health conscious na ako pero ang hindi niya alam ay ginawa ko lamang noon dahil sa insecurity ko kay Kate. Sabay, gusto ko na rin na magiging katanggap-tanggap sa paligid ng ibang tao. Naisip ko kasi na kung hindi siguro ako mataba, baka kiligin pa sila sa aming dalawa ni Anika. Kaya naman ginawa ko ang lahat. Makapagpabawas lamang ng diba, mapadudo. Okay, fellow moms. You know those moments when life throws you a surprise expense? Like your kid suddenly needs materials for his school project tomorrow, or you ran out of vitamins, or the blender breaks. That's why I keep my Atomic card. It's like my little emergency helper. It helps me get what I need right away with 0% interest for up to 40 days, or in 3 to 6 flexible installments if I need to spread out bigger expenses. I also get a spending limit of up to 200,000 pesos after applying online in Joy, ang sagisikan. Alas 7. Gabi ata. Ay! Nag-gym ka rin pala. Kilala mo ako? Bakit naman hindi? Nakwento ka na sa akin ng nanay ko. Ikaw to yung bagong boyfriend ni Anika. Steve, tama? Oo, Kailan ka pa nagpa-member dito? 2 weeks ago lang. 2 weeks. Nabawas naman ba? Bakit mo ba tinatanong? Wala lang. Parang hindi naman kasi ubra yung pag-gym mo. Anong ibig mong sabihin? Parang mas effective kung magpapalitsyon ka na lang. Tignan mo, oh. Ilang minuto ko pa lang yata rito, pero wala pang nangyayari. Mas maganda kung mausukan ka pa para lumabas lahat ng mantika. Kaya ka naman pala iniwalayan ni Anika. Kung anong ganda ng katawan mo, siya naman pinapangit ang ugali mo. Hindi ubra yung kayabangan mo sa girlfriend ko. Huwag mo isali sa usapan si Anika. Bakit apektado ka pa? Hindi ka pa rin ba nakakamove on sa kanya? Ano ang pakialam mo? Wala naman talaga sana akong pakialam kung hindi mo lang tinuloy yung pananahimik ko rito. Nilapitan mo lang ako para ipuli. Brad, hindi nakakagwapo yung pagiging immature. Yabang mo ah. Mukha ka naman naglalakad na litsyon. Hindi ako pumapatol sa mga banat na pambata, Chico. Kung wala ka nang sasabihin, baliwan na kita rito. Mukhang ayaw mo naman ako makasama sa isang gym. Kaya ako na mag-a-adjust para sa'yo. Ingat. Ingat ka rin. Pinagsisiga dyan. Baka matusta ka. Babe, saan ka pupunta? Umuwi na ako. Ha? Ilang minuto ka pa lang ha? Sasamahan pa naman sana kita. May bully kasi dun sa loob. Ano? Pwede natin siyang ireklamo sa... Babe, wag na. Lumayo na lang tayo sa gulo. Gusto ko na umuwi. Kumain na lang tayo ng ramen.
Akala ko ba nagdadayat ka? Cheat day muna. Tapos bukas cheat day uli? Ay, hindi naman sa ayaw kita pakainin. Pero akala ko talaga nagiging health conscious ka na. Kaya nga natuwa ako nung naisipan mo mag-gym eh. Madi-disappoint ka ba ng sobra kung hindi ko na itutuloy yung pag-gym ko? Siyempre hindi. Ikaw pa rin naman yung magdedesisyon para sa sarili mong katawan. Kung gusto mo ng ibang paraan para magpapayat, okay lang. O kung hindi talaga kaya, hayaan mo na. Basta mag-ingat ka na lang sa mga kinakain mo, saka mag-vitamins ka. Babe, may kailangan pala akong itanong sa'yo. Ano yun? Nag-usap na ba ulit kayo ng ex mo? Sinong ex? Si Jacob? Bakit mo naman naitanong? Sa pagkakaalam ko, hindi ko naman siya nakwento sa'yo. Bakit hindi? Ayaw mo ba siyang pag-usapan? Kasi hindi na dapat. Parte na siya ng past eh. Kahit nga yung iba ko nakarelasyon, hindi ko na binanggit yung pangalan sa'yo, di ba? Naging honest naman ako. May problema ba tayo kay Jacob? Nasa loob siya. Ano? Nauna lang siya ng konti sa'yo. Kaya ba iniisip mo na nag-usap na kami? Kasi akala mo sabay kami pumunta dito? Sorry. Sinabi ko na sa'yo, naging honest ako na may mga nakarelasyon ako noon. Hindi ko lang sila ginustong pag-usapan. Alam ko rin na nandito na sa Pilipinas si Jacob, pero hindi ko alam kung pupunta siya dito sa gym. Hindi ko nag-usap at wala rin akong plano na makipag-usap pa sa kanya kasi matagal na kaming tapos, okay? Hindi kami na kasi magsukli na maayos. Anong oras mo? Wala kang pakialam. Kaya balik ka. Ano ba?
Parang ganyan oras na hindi ka pinagsanda. Bakit? Wala, sige na. Busog ka ganyan ate. Bahala ka kung anong type mo. Ikaw naman magsusot hindi ako. Medyo minsan. Naman ako nag-ganyan. Hindi ka pala ganyan. Ang ganda. Hindi. Tingman ti pabasulo mo. Ano? Ang kami sa TV ka na mamamati ka. Nakakulong pa ko. Tapos tapin ti pabasulo. Kaya mo na.
Mana pisana day? Mana pisana? Disliver mo lang ulit. Disliver ka lang bigla ko. Saksa ka lang mo. Kaga. Wala, ni isang tangiwat na dato eh. One by oh. Yan oh, nakalimutan mo na oh.
Yan sa kapit natin. Step. Tuloy mo na.
Dahil sa mga na. Isipin ko ba niya pagbalik ko na pagbalik sa mga. Saan mo dito?
Ano